A once tranquil landscape has been transformed into a scene of devastation. Torrential floods have submerged several villages, leaving farmers, businessmen and residents grappling with immense losses. The floodwaters have not only cut off communication channels but have also trapped more than 10 cargo trucks carrying fresh farm produce. Exploiting the crisis, some businessmen have seized the opportunity to purchase farm produce at a fraction of its actual value, offering as little as 10 shillings instead of the usual 25. Lorraine Mbuya now reports. In Tana Delta, floods submerged villages, trapping cargo trucks loaded with farm produce. With no access roads, farmers face massive losses. Bonea Corner recounts devastation, estimating losses at 500,000 Kenyan shillings. We are almost 527,000. Lakini nikiangalia saa hii ile mambo niko nayo hata na idea sana. Kama hao sasa wenye magari 12 zote zimekuwa marundi, watatoka vipi na watasaidika vipi? Na wao pengine ni watu wamechukua loans. Na hawa wakulima ambao wamelima na mali imeharibika, watasaidika vipi ili kuregesha ile gharama? Kama mtu amegangana na ni mkulima amelima 13 acres. Businesses suffer as lorries remain stuck, blocking access to vital markets. Ibrahim Muhammad and Ibrahim Komoro lament the losses of green grams and watermelons. Tumeathirika na maji, shamba eka 6 kwa mailon, eka 1 ya batanas, eka 1 ya pojo. Business people are stranded with invested produce, calling on government intervention to move the stalled trucks. Evacuation now looms for 11 villages as water level rise. Tumeteseka tagia Jumatatu mpaka wa leo, wiki imeisha na hatuna matumaini. Kule ndani kuna gari zaidi ya 10. Simesimama huko na hakuna matumaini ya kutoka. Jumaji imekuja imekuwa mto. Sasa tunaomba serikali isaidie wale wako kule ng'ambo, angalau tu wafundishiwe hizo gari zao juu serikali iko na nguvu. Hassan Galgalo appeals to authorities for temporary bridges to aid produce movement as the community awaits relief from Kenya Defence Forces, National Youth Service and Kenya Red Cross. The Tana Delta is facing a crisis as floods disrupt lives and livelihoods. So tunaomba serikali wasaidie na hali ya dharura ili hii mazao saa hizi itoke iende kwa sokoni. Tunaomba NYS, tunaomba jeshi, tunaomba KWS, tunaomba Red Cross waje wasaidia wakulima hii mali ifike sokoni, at least kila mtu aregeshe ile gharama aliyoongea. Itakuwa ni bora na watakuwa na morali ya kulima next time, kwa sababu huku tunafanya mazao twice a year ya watermelon. Lorraine Mbuya, The Spotlight. Let's talk matters education now, and education